अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आत्मये इष्टसिद्धये. Page number 64, topic number 115. तदानीमेतौ विश्ववैश्वानरौ दिग्वात अर्कवरुणाश्विभिः क्रमान्नियन्त्रितेन श्रोत्रादीन्द्रियपञ्चकेन क्रमाश्शब्दस्पर्शरूप रसगन्धान् अग्नि इन्द्र उपेन्द्र यमा प्रजापतिभिः क्रमान्नियन्त्रितेन वागादीन्द्रियपञ्चकेन क्रमाद्वचनादानगमनम् विसर्ग आनन्द आहम् चन्द्र चतुर्मुखाम् शङ्कर अच्युतैः क्रमान्नियन्त्रितेन मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्ताख्येन अन्तरिन्द्रियचतुष्केण क्रमात् संकल्पः निश्चयम् अहङ्कार्यम् चैतांश्च सर्वानेतान् स्थूलविषयान् अनुभवतः जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः इत्यादि श्रुतेः. In this Srishti Prakaranam, we are seeing the creation of the 5 elements. From those 5 elements, from their 3 gunas, Sattva, Rajas, Tamo gunas, each guna is the cause of the subtle body. Once they are grossified, they are the cause of the subtle bodies. Subtle body means it is like a package. Sukshma Shariram. Subtle body means Sukshma Shariram. What are all there in that Sukshma Shariram? Pancha Jnanendriyani, first set. Second set is Pancha Karma Indriyani. Third set is Pancha Pranaha, 5 vital bodies.
Then Manasu, Buddhi, Chitta, Ahankara. 4 Antahkaranani. With compared to Jnana Indriyams and Karma Indriyams, Antahkaranam is the Antarindriyam. Manasu means mind, Buddhi means intellect, Chitta means memory, Ahankara means ego. All are also instruments. Karanam means what? Instrument. That which I use. Pen is a karanam, which is useful to you. It is a means, instrument. The karanam means instrument. Instruments are those which are helpful us to get different knowledge. We use that. So, Jnana Indriyani also Karanani. Bahya Karanani. Karma Indriyani also Bahya Karanani. External sense organs. But Prana we cannot call it as Karanam because we are not doing any interaction with the world. They are not playing any role in interacting with the world. Then comes the 4 Mana, Buddhi, Chitta, Ahankara, Antarindriyam. All this put together, Sukshma Shariram, subtle body. Really speaking, that subtle body is residing in this gross body. Subtle body is residing in this gross body. It is a shell. Gross body is like a shell. This is called Bhoga Ayatanam. To experience, just as to do our life routine, we need a house to stay. We have to do transactions, we have to eat, we have to take shelter. To protect this body, we need a place, abode. Our house is Ayatanam for this body. Our house is Ayatanam. Yesterday, Olympic Games, when the bird nest, bird nest like that. That is called Ayatana. So, what is our nest? Bird nest is the Ayatana. For this body, Ayatana means house. Similarly, for Sukshma Sarirathik or Ayatana Virkaname, to interact with the world, Sukshma Sarira need an Ayatana. Or Edathila irundada panna mudiyum. So, Sthula Shariram is the Ayatanam. In that Sthula Shariram, this subtle body is functioning. This subtle body, what is subtle body? Bhoga Sadhanam. It is a Bhoga Sadhanam for this Jiva to exhaust Punya and Papa. Whole Sukshma Shariram is a sadhanam, a means for the Jiva to exhaust Sukha Dukkha. Through the sense organs, this Jiva exhausts his Punya and Papa. Staying in where? In this gross body. Gross body kulla subtle body kulla Jiva ukkarndirukka. And the Jivanuku அவனுடைய பண்ண கர்மாக்கள் எல்லாம் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு சாதனம் சூக்ஷ்ம சரீரம். அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கு ஆயத்தனம் ஸ்தூல சரீரம். இதெல்லாம் தெரியலன்னா கூட பசிக்கும் தூக்கம் வரும், தூங்கிடுறோம், அது வேற விஷயம். But we have to understand this thing. That's what author says here, how they bond. Another feature of this subtle bodies, they have corresponding devatas. Each Indriyam has got corresponding devatas. The devatas have to bless this Indriyam, then only they will function. Tadanim etau Vishwa Vaishwanaraha. Vishwa at individual body level. Vaishwanaraha means at total level. Dik Vata Arka Varuna Adhibihi Krama Niyantritena. Dik means directions. Vata means wind. Arka means sun. Varuna means waters.
All Ashvibhi means Ashwini Devatas. All of them blessing what? Jnana Indriyani. It says, Kramat Niyantritena, controlled by, blessed by, supported by. Niyantritena means supported by. Shrotra Adindriya Panchakena. You know, Shrotram, Chakshus, Rasana, Rupa, Gandhana. All this, and the Kramam pottukano. Shrotra Indriyam, Chakshur Indriyam, Shrotra Tvagindriyam. What is the order? Shrotrendriyam, Tvagindriyam, Chakshurindriyam, Rasanendriyam, and Ghanendriyam. That's the Kramatana, respectively. One kondu pota enna dislocation matter. Thappaidum. That is the Kramatana potrikkaru. Indriya Panchakam. 5 are there. Kramat, what are their function? Now how many are there you see? Corresponding Devata. You have to arrange a table. Not this table. Columns. Table. That table you have to arrange. First Devata you have to write. From that Dig Devata, Shrotra Indriyam, Indriyam, Devata, Indriyam, function. What it does? Shabdam, Shabda Grahanam. So every Indriyam you have to write the Devata, its function, and the Indriyam name you have to write. Shrotra Indriyam and Chakshur Indriyam, Grana Indriyam, like that you have to write 5 verses. Kramat, Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, Gandha. Shabda for ears. Shrotra Indriyam, Shabda Grahanam. Tvagindriyam, Sparsha Grahanam. Chakshurindriyam, Rupa Grahanam. Collecting the forms, Rupa Grahanam. Rasanendriyam, Rasa Grahanam. Tasting. Then, Rasanendriyam, Gandha, Nasa Indriyam. What this Indriyam? Granendriyam. Smell, Grana Indriyam. Gandha, Gandhan. That it takes Gandhan. It smells. Then that is over. Jnana Indriyam is over. Function over. Devatas over. Next what? Karma Indriyam. Agni, Indra, Upendra, Yama, Prajapati. By these Devatas, Karma Indriyams are blessed. Jnana Indriyams, English, what is the name? Sense organs of knowledge. Sense organ of knowledge. Jnanam Indriyam. Indriya means sense organs. Jnana means knowledge. Sense organs of knowledge, through which you get knowledge. Why other Indriyams are called Karma Indriyams? And sense organs of action. They do action. Through hand you don't get knowledge. You do action. But through the eyes you get knowledge. That's Karma Indriyam, that is Jnana Indriyam. Very important. Karma Indriyam, Jnana Indriyam. When you go further advanced depth of that Vedanta, this Jnanam is required. Jnana Indriyam, Karma Indriyam. Karma, Veda Purva is Karma Tantram. Whereas Vedanta is the Jnana Tantram. There Jnanam functions. Karma Indriya to Sambandhame Kadaya. Veda Purva full Karma Kanda. Full Karma Kanda, what are the Indriyams active? Karma Indriyams are active. Vag Indriyam is active, Hasta Indriyam is active, Pada Indriyam Adimela active. When you come to Vedanta, Jnana Indriyams are very, very active. They are supposed to be active. In a Pustakam Padikano, you have to listen, Shravana. Very, very important. That's Jnana Tantram. That's the Karma Tantram.
Another words also you can say. Adi kartrutantram, idi vastutantram. Vastu is Atma here. There kartru means karta, it depends on. It is aside subject, not necessary here. இதெல்ல புரிஞ்சுக்கணும். எதுக்காகனா in future you have to apply. Agni Devata, Upendra Devata, Indra Devata, third is Upendra Devata, fourth Devata is Yama Devata, fifth Devata is Prajapati Devata. Prajapati Bhihi, Tritiya Bahuvachana, by all of them. What are all that organs of action blessed? Vak Adi Indriya Panchakena. Vak, Pani, Pada, Payu, Upastha. Vak means speech. Adi Padat, we have to supply. Adi means Pani, means hands. Vak, Pani, second one. Pada, Pada is not there, I am telling. Pada means third, legs. Third, Karma Indriyam. Pada, Payu, Visargendriyam. That which is functioning excretion. Pada, Payu, Upastha, that procreation, progeny. What are their functions? Kramat, Vachana, functions now. You see the functions is mentioned. Vachana, speech. So Agni Devata blessed the Vagindriyam, Vachanam, Adanam, taking, Gamanam, going. Which Indriyam going? 11, number 11. Pada Indriyam, number 11. Number 11 என்ன தெரியுதோ? பஸ் கிடைக்கல என்ன பண்ணுவேன்? Gamana means going, moving. Visarga means excretion. Ananda, that Upastha Indriyam gives Ananda, Sukham. Its function is only to give Ananda. Then who are the other? Now he is coming to Antahkarana. Krama Niyandritena Mano Buddhi Ahankarataka in Devatas. Chaturmukha Chandra, Chaturmukha Brahma, Shankara, Achyutaihi. If Karma Indriyams over, Devatas over, function over. Now who left out? Under 4 other faculties, Antahkarana. That Antahkarana Devatas are, first one is Chandra. Chandra Devata blesses the mind. Manas. The moon ki mood ki correct. Moon is the cause for mood. Mental moods are changing. Chandra, Chaturmukha Brahma for Buddhi. Shankara for Ahankara. Then Achyuta, the Vishnu is the presiding deity of Chittam, memory. Kramat Niyantritena Mano Buddhi Ahankara Chittam. Akhya means called as, named as. Akhya means named as. Up to here we saw in the last class. Chittakhyena. Antarindriya Chatushkena. Karma Indriyams and Jnana Indriyams are Panchakam. Group of 5. Chatushkam manna group of 4. Chatushkena Tritiya. Chatushkena Tritiya Ekavachanam. Chatushkada and Chalib 4 ni sollakudadu. Group of 4 and Samanyam, Ekavachanam. Jati Ekavachanam and Chuluvadiki. Group of and singular lada irukku. Chatushkena. Why Nakara varamala Nakara varadanna? Because of Shakara. Since the Shakara is there, Nakara only can come. Nakara varakodadu. Chatushkena. Printing mistake and nenekkodadu. Tritiya Ekavachana ella kude
நகாரா தானே வரணும். ராமேணன்னு வருது பாருங்க. ராமேன்னா வரக்கூடாது. ஏன்னா ரேபம் ஷகாரம் இருந்தா ரஷாபியாம் நோண சமானன்னு சூத்திரம். ரஷாபியாம் எங்கெங்க ரகாரா ரேபம் அண்ட் ஷகாரம் வருமோ அங்கெல்லாம் நோணகா வரும். நோண சமாபியாம், அது பாணினி சூத்திரம். ரஷாபியாம் நோண சமானஹ. ஏன் சுவாமி எதுக்கு வரணும்னு இதுதான் சூத்திரம். அவ்வளோதான். இட் இஸ் சூத்ரா. லைக் திஸ் thousands ஆஃப் சூத்ராஸ் ஆர் தேர். சார் வேதாந்தத்தில் கிராமருக்கு போயின்னு இருக்கோம் அப்பப்போ. ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங், நோ, வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அச்சுதைஹி சித்த மனோபுத்தி சித்த அகங்காரா சித்தாக்கியேன அந்தரிந்திரிய சதுஷ்கேன. அந்த அந்தரிந்திரியம் ஜாகிரதையாக போட்டுக்கணும். அந்தரிந்திரியம், இந்திரியம் இஸ் எ கரணம். அந்தரிந்திரியம் அந்த கரணம். அந்த கரணம் கிரமாத் வாட் ஆர் தேர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நவ்? அந்த சார்ட்ல இப்படி வரணும். ஃபங்க்ஷன் சங்கல்பஹா, ரெசல்யூஷன், மேக்கிங் ஏ ரெசல்யூஷன், சங்கல்பம். அவன் அவட்டத்துக்கிற சங்கல்பம் பண்ணுவான் இல்லையா, அந்த யாரு பண்றான்? மனசு தான் பண்றது. இல்லை, மனசு பண்ற வேலை. whatever you desire, it is a sankalpa. Then comes nischaya, function of buddhi, decision making, finalizing the things, decision. Mind does only sankalpa. Final order must be given by who? Buddhi. புத்தி சரியா இருந்தா சரியான நிர்ணயம் வரும், சரியா இல்லைன்னா தப்பு தப்பான நிர்ணயம் வரும். ஜாகிரதையா வேலை பண்ணணும் போறோம்ப்பா. புத்தி so நிச்சயா. then ahankarya, that ahankara function is ahankarya. The instruments interact with objects is called ahankaryam. That object of identification, this is called ahankaryam. Manasukulla there is no identification. Even buddhila also no identification. In the ahankaratthukku da identification, non mixture, idu da identification. Sthula sharirabhimani, sukshma sharirabhimani, vishwabhimani, samashthabhimani, ella attachment inga da. காரங்காரமா இருக்கும் அகங்காரம். அகங்காரியம். Ahankara is ego. The function of that ahankara is identification. The whole samsara is nothing but, you can put in one word, identification. Tadatmyam, claiming that it's mine. I am, it's mine. Aham mama. Aham mama. This is called tadatmyam. This is called identification. Ahankaryam. Chaitan is there. Chittasya vishayaha chaitan, not saitan. Okay. Tamil lo shakara and chakara are one and the same. If you write in Tamil, you will read later after opening the book, indho saitan vandachi Vedanta saramlo. Chaitan. Chaitan means chittasya vishayaha chaitan. That which is the object of chittam. Vishayam means object. What is the chitta object? Whatever you have registered, whatever your mind, buddhi, decisions you have taken, that you can recollect. That's the smriti. Chittam. Smriti, chaitan. That is the main function. Otherwise, chittam sariya illena enna ahum? ரிஜிஸ்ட்ரேஷனும் இல்லை, ஞாபகம் வராது. லாஸ்ட் கிளாஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்போம். எவ்ரி சண்டே யூ ஆர் ஃப்ரெஷ். சப்போஸ் வாட் கேன் ஐ டீச்? தேங்க் காட் யுவர் சித்தம் இஸ் ஃபங்க்ஷனிங். ஸ்மிருதி இருக்கு. அதனால அந்த பேஜ் சொன்ன உடனே மார்க் பண்ணி டு யூ ரிகலெக்ட் ஆல் த ப்ரீவியஸ் லெசன்ஸ். இமேஜின் அவர் ஹோல் லைஃப் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் சித்தம். யூ கேன் ரிமெம்பர் யுவர் ஹஸ்பண்ட், யூ கேன் ரிமெம்பர் யுவர் வைஃப், you can remember your mother. இந்த சித்தமே வேலை பண்ணலன்னா என்ன ஆயிடும்?
chaos, ella problem. Yeah. That's why mental challenged people know they cannot recognize easily. Because of this chittam, faculty is not functioning. How difficult, Thank God, Bhagavan, you are giving that chittam to us. அது கொஞ்ச நேரம் வேலை பண்ணலன்னா தெரியும். We are scratching our head. ஐயோ ஞாபகம் வரல ஒரு 2 விஷயத்துக்கு எல்லாம் மறக்கிறோம் சுவாமி, நீங்க ஞாபகமே இருக்க மாட்டேங்கிறது, எல்லாம் மதிமருப்பு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னு. We feel very bad if we don't remember. Is it not? அந்த சித்தம் பண்ற ஃபங்க்ஷன் அது. என்ன தேவதா? விஷ்ணு. சரி, நல்லா பூஜை பண்ணுங்க விஷ்ணுக்கு. செய்தான் சர்வான் ஏதான் ஸ்தூல விஷயான் அனுபவதः. வாட் தே ஆர் டூயிங்? சர்வான் ஏதான், ஆல் திஸ் ஞான இந்திரியாணி, கர்ம இந்திரியாணி, மனசு புத்தி சித்த அகங்கார, ஆல் புட் டுகெதர், டோட்டலி ஹவு மெனி? 14. ஸ்தூல விஷயான் 14. 10, 5 plus 5 plus 4. நோ, அந்த ஹோல் படிச்சுனதெல்லாம் வேஸ்டா போயிடும். இப்போ விஷயான்னு பிராண இஸ் நாட் என்ஜாயிங். நோ, அதுதான் எவ்வளவு தத்துவ போதை படிச்சாலும் புரியறதா வேதாந்த சாரம் எதுக்கு படிக்கணும்னு. So prana he has not included. That's why he is able to say Vishayan Anubhavataha. These sense organs of action, sense organs of knowledge, and the 4 Manasu, Buddhi, Chitta, Ahankara, all put together 14, enjoying the gross objects. They are experiencing the gross objects. Pranam போய் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது? ஒன்றும் கிடையாது. அதான் இன்டெலிஜென்ட்லி ஸ்கிப் தட். நோ பிராணை நமக்கு என்னன்னா 19 ஃபேக்கல்டிஸ் 19 அப்படியே இருப்போம். நம்ம அந்த 19ல 5 மைனஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் நமக்கு ஹோம்ஒர்க். This is really we are functioning with this only every moment. Every moment we are functioning with this. So what is the proof? Jagarita sthanaha bahishprajnaha. Prajna means knowledge, experience. I am getting lot of knowledge, experience. I am experiencing the world. Where? Bahihi. External. Bahishprajnaha. Which state? Jagarita sthanaha. In waking state. Gross objects and all, which state you experience? Waking state, waking state. Another Jagarita sthanaha, Bahish prajnaha. Now you are in which state? So Bahish prajna or Antar prajna? Bahish prajna. When you are recollecting, remembering, Antah prajnaha. Now when you are your manasu, buddhi, chitta, ahankara, when you are receiving directly, Bahish prajna. Once you recollect whatever you have heard already, that is Antar prajnaha. That's apram papa. Next topic. 116. Atrapyanayoho Sthula Veshti Samashtyoho Tadupahita Vishva Vaishvanarayoscha Vana Vrikshavat Tadavachinna Akashavaccha Jalashaya Jalavat Tadgata Pratibimbakashavaccha Purvavada Vedaha. Small difference between Chittam and Chaitam. Chaitan is Tritiya Bahuvachanam. Chaitam, Chittam kenna difference na? Suppose you remember the object
it is called Chaitam. You remember the Tiruvannamalai, suppose. You remember Tiruvannamalai. The object that is Tiruvannamalai. It is Chaitam. Suppose I remember the thought, it is called Chittam. When you remember the first time the object, you think of that, remember the object, first time, that is Chaitam. Once you remember the thought of that object, and the thought of that object remembering is called Chittam. Suppose I remember this clip first time, it is called Chaitam. The clip form has formed. Now I entertain the thought of the clip. Clip I am not seeing. What I have seen previously, that thought is there. Clip thought I am experiencing. And the experiencing or remembering the thought of that clip is called Chittam. An object remember panna Chaitam. Thought remember panna Chittam. Think panni paarunga. Okay. Atra api anayoho. Here also atra api sthula vyashti samashtiyoho. Micro and macro of these two. Tadupahita Vishwa Vaishvanara Yoho. Who is there in this Sthula and Samashti and Vyashti? Vishwaha is in Vyashti, Vaishvanaraha is in Samashti. Both of them, Vishwa Vaishvanara, Upahita Chaitanyam. That Atma which is available in this gross body is Vishwaha. That Atma which is available in the Samashti is called Vaishvanaraha. Vishwa Vaishvanaraha. That Atma. Adi Upahita Atma. And the Atma kada Vishwa ni peru, Vaishvanaraha ni peru. Atma kada and the peru. Vishwa ni peru, Vaishvanaraha ni peru. Individual level of Vishwa ni peru, total level of Vaishvanara ni peru. Example is what? Vana vrikshavat avachinna akashavacha. This is in the chapter mudiyar work. Vana vriksha. Vriksha is Vyashti level. All vrikshams put together Vanam. Samashti level. அது எப்படி வனம் எப்படி விருட்சம்னு சொல்றோமோ அதே மாதிரி விஸ்வா வைஸ்வானர. Avachinna means the enclosed space. Enclosed space. Avachinna akashavat. This is avachedati. What about Pratibimbam? That consciousness which is enclosed is avachinna atma. This atma is enclosed here. Atma enclosed in all bodies. Avachinna. Now that Atma is reflecting in this body, Pratibimbam. Atma reflecting in all bodies, reflection. That's an example, Jalashaya, Jalavat. Jalashaya means reservoir, full samashti waters. Jalavat means water in small container. Jalavat, Pratibimba Akasha Vascha. The Pratibimba means that Akasha reflecting in these containers. Small container and big container. Pratibimba. So Atma is also reflecting in this body and in all bodies. The reflection is Pratibimbam. Pratibimba Akasha Vascha. Purvavad Abhedaha. Why this example I am reminding you? Just like previously I said, there is no difference. The Pratibimbam ki and the original ki difference kadiyadu. Samashti ki
இண்டிவிஜுவலுக்கு டோட்டலுக்கு டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. அதே இது இதே அது. வாட் இஸ் தேர் டிஃபரன்ஸ் இன் தட் ஆகாஷா? அந்த இண்டிவிஜுவல் லெவல் அண்ட் டோட்டல் லெவல் ஆகாஷுக்கு டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. அதே ஆகாஷம் தான் இது. த ஸ்பேஸ் இன் யுவர் ஹவுஸ், த ஸ்பேஸ் இன் மை ஹவுஸ், வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? சேம். த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் தட் யுவர் ஃபேஸ், either one mirror or total, what is the difference? Reflection is reflection. Either it is individual level or total level. Therefore, there is no difference. Suppose you go to the glass house. Have you gone in the temple? Glass houses are there in some old temples. And the glass house, one mirror, hundreds of mirrors are there. And hundreds of mirrors, you see your face in one mirror. That reflection. And you see so many reflections in all other mirrors also. What is the difference? No difference. Reflection is same. Like that. Next, 117. Evam panchikrita पंचभूतेभ्यः स्थूल प्रपंचोत्पत्तिः evam, in this manner. Generally people ask how this creation has come. What is the cause? What is this in front of us? ella ஆச்சரியம். All these are questions are there in the mind. How it happens? This answer given in this text, Vedanta. You can get all answers here. Evam, in this manner, panchikrita panchabhutebhya. You can understand? Panchabhutebhya means from those 5 elements. What type of elements? Panchikrita, grossified 5 elements. Grossified 5 elements. Panchikrita panchabhutebhya. What came in? Sthula prapancha utpattihi. Gross world is created. From the grossified, adukku the gross world anu per. Puriyadha? Why it is called gross world? Because it came out of grossified elements. That's why this is called gross universe. Yeah, never remember this point. Why this is called gross universe? Gross universe. Apram poi grass universe. Why this is called gross universe? Grossified elements are the cause for this universe. Therefore, grossified universe. Gross universe. What do you mean by gross? Gross gross is tangible, visible, perceptible. Sthulam. Sanskritanlo sthulam. Visible, perceptible, tangible, interactable. It is available for your cognition. That's why this world is called cognitive world. Cognitive world. So all of our sciences, all people's knowledge, only the gross level. Gross knowledge da. Subtle knowledge கிடையாது. எல்லா knowledge gross knowledge தான். Vedanta only talking about subtle knowledge. Therefore, gross to subtle to subtler to subtlest to Atma is subtler than subtlest. இவளை தாண்டி போகணும் பாருங்க. That's why gross people க்கு ஆத்ம ஞானம் வராது. Gross people என்ன அர்த்தம்? எல்லாரும் கிராஸ் தான். அதனால கிராஸ் மைண்டட் பீப்புளுக்கு ஞானம் வராது. Extroverted people are all gross people. The gross minded people are extroverted, or extroverted people are gross minded people. Such extroverted people, gross minded people cannot receive, cannot assimilate that Atman. Very difficult. That's why reduce your possessions. Port reduction. Reduce your possessions.
reduce your obligations, reduce your relations, reduce your transaction. If you want to get Atma Jnana, total abolish panna sollala, total avoid panna sollala. Enna minimum transaction venum for survival. Shastra never asked like that, but reduce. Kaschid dhiraha pratyagatmana maikshat. How? Avritta chakshuhu. Amrutatvam icchan. Avritta chakshuhu means a port reduction person anartham. Introverted person. Avritta chakshuhu. Introverted. வெளியில விஷயத்துக்கு மனசு போகாது. எப்பவுமே இதுதான் இன்னர் டெப்த் பத்தி யோசிச்சுட்டு இருப்பான். நாட் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ், சீரியல்ஸ், சினிமா இதெல்லாம் நடக்கிறது, ஆடி சேல் இதெல்லாம் உலகம் இருக்குன்னு தெரியாது அவருக்கு. இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நடக்கிறதுனே தெரியாது. This person world is entirely different. His mind is always thinking in separate different subject matters. They are also with us in the society. They are also working in the office, they are doing household duties, but their mind is always rotating with that only at subconscious level. Adhe chintanalo irpan. So it's very, very difficult, no? Avritta chakshuhu, port reduction. Interact, reduce the relations. Interact very, very minimum. Interaction must be minimum. The more you keep interaction with the world, you are more extroverted. The more extroverted, your mind lose its capacity, caliber, the faculty to develop interest in subtle things. It's not so easy to explain and to receive. Every teacher is nothing but whole thing. If I complete 6:30, I had next tomorrow class only comes in my mind. I forget about this subject. Tomorrow class only comes throughout the day in my mind. And the class முடிச்சாச்சுன்னா next பிரகதாரண்யக்கு வந்துடும் மனுஷக்குள்ள. வேற விஷயமே தெரியாது. And they are all like waves, comes and goes. But inner undercurrent is this. அது இல்லாமலே ஞானமும் வராது, சொல்லி கொடுக்கவும் முடியாது. ஸ்டூடெண்ட்டும் அப்படிதான் இருக்கணும், டீச்சரும் அப்படிதான் இருக்கணும். அதுக்கு தான் மனுஷானா சஹஸ்ரேஷ். With this we have completed the sthula prapancha utpatti. What is the whole consolidation here? Karana prapancha, sukshma prapancha and sthula prapancha, total level. Karana prapancha is called Ishvara or Antaryami. Sukshma prapancha is called as, named as Hiranyagarbha. Sthula prapancha is called as Virat, Vaishvanaraha. Now Veshti level, Karana Shariram, Sukshma Shariram, Sthula Shariram. Karana Sharirathu enna peru? Prajnaha. Sukshma Shariram enna peru? Taijasaha. Then Sthula Shariram enna peru? Vishwaha. Vishwa Taijasa Prajna, Virat, Hiranyagarbha, Ishvaraha. Total level, individual level. Who is there, Anna? Atma is pervading, reflecting in total and individual. Where? Karana, Sthula, Sukshma. Total level Karana, Sthula, Sukshma. Individual level Karana, Sthula, Sukshma. Atma is reflecting. Atma is pervading. Upahitam. Upadhiyoda irukka. Ipo enna irukingalo? Chaitanya, upahita Chaitanyam is there. Body is jadam, inert. When I am nodding head, because of what? Not head. Chaitanyam. You are responding, all sense organs are functioning because of Atma's presence. இது ஞாபகம் இருக்காது நமக்கு. Next topic, that what is superimposition? இதெல்லாம் அத்தியாரோபம் தான். Whole thing is superimposition.
இந்த சூப்பர் இம்போசிஷன் என்னென்ன லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு. He is just concluding the whole thing. ஏதேஷாம் ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரண பிரபஞ்சானாமபி சமஷ்டிரேகஹ மகாப்ரபஞ்சோ பவதி. யதா யதா அவாந்தரவனானாம் சமஷ்டிரேகம் மஹத்வனம் பவதி. யதா அவாந்தரஜலாஷயானாம் சமஷ்டிரேகஹ மகான் ஜலாஷயः. So sthula prapancha itself is samashti of sthula shariram. Sthula prapancha itself is nothing but samashti of sthula sharirams. And Sukshma Prapancha itself is samashti of Sukshma Sharirams, subtle bodies. Subtle world is nothing but the world of subtle bodies. All subtle bodies put together, subtle world. Causal world is nothing but all the causal bodies. Causal world is nothing but what? World of causal bodies. I am putting in a different language, that's all. Konja confuse pandradhukku. Causal world is a world of causal bodies. Okay? Subtle world is a world of subtle bodies. Okay. Then gross world is a world of gross bodies. That's all. என்ன பெரிய விஷயம், PhD படிக்கணுமா இதுக்கு? தேவையே இல்லை. He says ஏதேஷாம் ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரண பிரபஞ்சானாம். So causal world, subtle world, gross world. This samashti prapancha, you take Brahmanda, there are the universe. This universe, Earth is a planet, this universe. And there is another planet. There are so many planets. All the whole universe put together, Mahat Prapancha, Mahan Prapancha. Ella Samashti put together, individual put together, Samashti. In the Samashti and the Samashti, Ella put together, Mahat Samashti. Ada Brahmandam. Brahmandam means what? Mahan Prapanchahan. கொஞ்சம் கொஞ்சம் இது டோட்டல் இது டோட்டல் எல்லா டோட்டல் சேர்த்து போட்டா மகான். ஜஸ்ட் இஸ் எக்ஸாஜரேட்டிங் ஹியர். மகான் பிரபஞ்சஹா பவதி. யதா அவாந்தர வனானாம். ஸோ ஈச் ட்ரீ இஸ் எ ஃபாரஸ்ட். ஈச் ட்ரீ புட் டுகெதர் இஸ் எ ஃபாரஸ்ட். ஹியர் ஒன் ஃபாரஸ்ட், தேர் இஸ் another forest, another place another forest. All forest put together மஹத்வனம் சொல்லலாமா இல்லையோ? வனம் Vanam, Mahadvanam. Vriksham, Vriksham, Vriksham put together, Vanam. Vanam, Vanam, Vanam put together, Mahadvanam. Prasadam, Prasadam put together, Mahaprasadam. அது மாதிரி பிரசாதம் சொல்ல போது மகாபிரசாதம் இல்லைல்ல, மகாபிரசாதம். So you want to appreciate the greatness. Mahadvanam. அதான் யதா அவாந்தரவனானாம் சமஷ்டிஹி ஏகம் மஹத்வனம் பவதி. All vanams put together ekam vanam. Ekam vanam is called mahadvanam. Similarly, yatha avantara jalashayanam, reservoir, all reservoirs put together mahajalashayaha. Ada samashti ekaha mahan jalashayaha. So the samashtis put together, Australia ஒரு சமஷ்டி, ஆஸ்திரேலியா ஒரு சமஷ்டி, அமெரிக்கா ஒரு சமஷ்டி, இந்தியா ஒரு சமஷ்டி,
எல்லா சமஷ்டி புட் டுகெதர்னா மகான். இந்த ஹோல் மகாத் பிரபஞ்சம்ல நம்ம எங்க இருக்கோம்? ஒரு டைனி டாட் மாதிரி. ஒரு டைனி டாட். வாட் இஸ் த சில்வர் லைன் அண்ணா? அகம் பிரம்மாஸ்மி. அவ்வளவுதான். இஃப் யூ டேக் as yourself as a body, mind, complex, ஒன்றும் கிடையாது. இஃப் யூ டேக் as ஆத்மா, I am the Atmaswarupam, Mayeva Sakalam Jatam. Where I am now? As a body, I am here. I am nowhere other places. As Atma, Appa, what a greatness. இதுக்கு கிளைம் பண்றதுக்கு ஆசை வேண்டாமோ? எல்லாரும் டிஸ்கிளைம் பண்ற. நானா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் சுவாமினி, ஆர்டினரி ஹவுஸ் ஒய்ஃப். ஐ எம் எம்ப்ளாய், ஐ எம் எ ஃபாதர், ஐ எம் எ டாட்டர். Shastra says, hey, you are not an employee, really speaking. You are not a wife, you are not a student. You are the substratum of this whole creation. Atma. You are the Atma. Don't forget this. Shastra is coming here to remind you, to discover that truth. எவ்வளவு அன்பார்ச்சுனேட் பாருங்க. இந்த மாதிரி சாஸ்திரம் படிக்காமலே you are the wonderful Atmaswarupam who is giving existence to this creation. இப்படி claim பண்ணணும். You have to claim in this manner. You have to claim in this manner, own up. When? After 10 years. Somebody said you have lot of money. Your தாத்தா எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு, ரிச்னஸ் இருக்க. இல்லை நான் 10 வருஷம் கழிச்சு வரேன்னா என்ன முட்டாடி சொல்லுவா அந்த மாதிரி. எனக்கு அவ்வளவு ரிச்னஸ் இருக்க, போலாம் வாங்க வாங்க வாங்கன்னு சொல்லுவான். சாஸ்திரா says you are the substratum, creator of this universe ன்னு சொன்னா படிக்க வேண்டாமா சாஸ்திரம்? வீட்டில் உட்கார்ந்து ஒலிம்பிக் பார்த்துன்னு இருக்கான். I am showing the big Olympic games here. வேதாந்த சாரானா இது விட்டுட்டு பாவம். Unfortunate people. Kripanahan, unfortunate people. Shastra says. What to do? அதுக்கு புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும். Next, 119. ஏததுபஹிதம் வைஸ்வானராதீஸ்வர பர்யந்தம் நராதி ஈஸ்வர பர்யந்த் சைதன்யமபி அவாந்தர வனவத் அவாந்தர வனவ அவச்சின்ன அவாந்தர வன அவச்சின் ஆகாஷவத் அவாந்தர ஜலாஷய அவாந்தர ஜலாஷயகத பிரதிபிம்பாகாஷவச்ச ஏகமேவ ஆப்யாம் மகாப்ரபஞ்ச ததுபஹித சைதன்யாப்யாம் தப்தாயஹ பிண்டவத் அவிவிக்தம் அவிவிக்தம் சத் அனுபஹிதம் சைதன்யம் சர்வம் கல்விதம் பிரம்ம இதி வாக்யஸ்ய வாச்யம் பவதி விவிக்தம் சத் லக்ஷ்யமபி பவதி ஏவம் வஸ்துனி அவஸ்த்வாரோபஹ அத்யாரோபஹ சாமான்யேன பிரதர்ஷிதः ஏததுபஹிதம் சைதன்யம்.
Etad upahitam means that Chaitanyam which is enclosed in this upadhi is called upahita Chaitanyam. When Chaitanyam is enclosed in this body or reflecting in this body, Vaishvanara Ishvara Paryantam. Vaishvanaradi Ishvara Paryantam. You know Vaishvanara, Hiranyagarbha, Ishvara. Then Vishwa, Tejasa, Pragyam. Paryantam means up to. Chaitanyam api avantara vana avachinna akashavat. Similarly, Chaitanyam also, it's maybe pervading in one body, group of bodies, or the whole universe. So this is avantaram. It is incidental. It is incidental. It is not real nature of Chaitanyam. It is incidental. Bodies are coming, they are going. That's all. In the Chaitanyam, all pervading Chaitanyam, bodies are coming and going. So the all pervading space, parts are coming and going. Space is here. Space is here also. Of course, here also, stomach also. Space, there is no change. Avantarama, in the bodies, parts are all coming and going in the space. Adhe madri Chaitanyanlo kuda all bodies are coming and disappear. Chaitanya appadi irukku. This is a recognizable point. Recognizable point. Really you speaking, you can admire each body is a recognizable point of Atma. எதுக்கு வந்தானோ இந்த உடம்புக்குள்ள unnecessary problems. ஏன் அழுதுன்னு மூஞ்சி அழாதே. You are wonderful Atma. Recognizable point அப்பா இது. எவ்வளோ wonderful. Really you can enjoy this. I want to get more bodies. Let me get. I want some more bodies. Let them come. That is sankalpa. Okay. Therefore, we should not feel disappointment in life. If you don't recognize Atma, disappointment. If you recognize Atma, it is wonderful. It is a leela. It is a sport for me as Atma. When you have Prama Jnana. That's what he says. Upahita Chaitanyam. Ekam eva. Akasha ekam. Pratibhimbams may be many. Bimbam, only one. Atma is ekam eva. Ade example he said. So, abhyam mahaprapancha tadupahita chaitanyam api ayapindahana. Iron ball, hot iron ball example he is giving. That we'll see in the next class. Purnamadah purnamidam purnat purnamudachyate purnasya purnamadaya purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi